Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோல வந்து ஸ்ரீலங்கன் பிரியாணிக்கு கிடைக்கிற சைடு டிஷஸ்ல ஒரு டிஷ் நாங்க செய்ய போறோம். அதுதான் எங்கட கிரீன் பீஸ் கறி, கடலை கறி. ஸ்ரீலங்கால வந்து கடலைக்கறி என்றா எப்படியும் மாட்டு ஈரல் இருக்கும். பட் எனக்கு இன்றைக்கி வந்து இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக மாட்டு ஈரல் கிடைக்காதால நான் அதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் எடுத்திருக்கிறேன். ஸோ குக்கிங் மெத்தட் அதே தான். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஈரல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து எந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்கணும் அப்படின்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி என்கிட்ட கடலைக்கறி செய்கிறதுக்கு நான் ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் தான் எடுத்திருக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பச்சை கடலை எடுக்கிறேன்டா அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது வந்து வேகிறதுக்கு. மற்றபடி குக்கிங் மெத்தட் எல்லாம் ஒன்றே தான். ஸோ முதல்ல நான் இந்த கேரட் கிழங்கு எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக வெட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன். அண்ட் அடுத்தது இந்த கேஷ்யூ நட்ஸை வந்து நான் காலையிலே ஊற வச்சுட்டேன். எப்போவுமே ரோவாக நீங்கள் நட்ஸ் சாப்பாட்டில் சேர்க்கக்குள்ள அதை கொஞ்சம் ஊற வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ எங்கிட்ட கடலைக்கறி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து அதில் ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கருவேப்பட்டை, கொஞ்சம் வெங்காயம் அண்ட் நாங்கள் வச்சுருக்கிற பச்சை கொச்சிக்காய், கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் தாளிச்சிட்டு இதில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இடித்தோ அரைச்சோ உங்களுக்கு எது வேண்டாலும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் தாளித்தது பிறகு நாங்கள் வச்சுருக்கிற எங்கிட்ட வெஜிடபிள்ஸ் கேரட், கிழங்கு அண்ட் நீங்கள் ஈரல் எடுக்கிறதா ஈரலையும் கூட இதே ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு சேர்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள், கொஞ்சம் சீரகம், உப்பு ஸோ இவ்வளோத்தையும் சேர்த்துட்டு எங்களோட கிழங்கும் கேரட்டும் வேகிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணிப்பால் ஊற்றி நான் இதை ஒரு 5-10 நிமிஷம் மூடி வைக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரியும் என்னோடய கேரட்டும் கிழங்கும் நல்லா வெந்துட்டு. ஸோ இதில் நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா எனக்கு க்ரீன் பீஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக மூடாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக மூடி ஒரு நிமிஷம் வைக்க போகிறோம். நீங்கள் ஃப்ரோசன் பீஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுடுதண்ணில் நீங்கள் போட்டாலே அது வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகிடும். ஏன்னா அது ஆல்ரெடி குக் பீஸ்ன்றதால. அண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி திறந்து வச்சு சமைக்கக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து பீஸ் அப்படியே கலர் மாறாமல் அப்படியே பச்சை பச்சைன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து திக்கான ஒரு தேங்காய் பால் அப்படியே புழிஞ்சு ஊற்றி ஒரு கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட க்ரீன் பீஸ் கறி ரெடி. அண்ட் இன்னொரு சின்ன டிப், இன்கேஸ் உங்களோட பாலும் கறியும் சேரலை, க்ரீன் பீஸ் எல்லாம் அப்படியே தனித்தனியாக இருக்கிற அப்படின்டா நீங்கள் இதில் இருக்கிற கிழங்கு லைட்டாக கடைஞ்சி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் திக்கான கறியாக ரெடி ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ வெரி ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். I'll catch you all next time. Until then, bye from Naveena. Take care everyone.